Timu hii inamilikiwa na aliyekuwa rais wa FUFA wa shirikisho la soka nchini Uganda, Yanga Lawrence Mlindo, ambaye na kudositezea tayari naye yuko njiani, atakuwepo katika shughuli ya kesho. Huyo ndo pia mwenye uwanja ambao umekuwa ukitumika kwenye timu za Uganda, kwa maana ya uwanja wa St. Mary's Stadium na St. Mary's International School. So si timu ya mchezo, timu ambayo imewasili. Kumuona Pitso anawasili hapa, lakini na timu ambayo wanakwenda kucheza nayo, timu ya Vipers ambao ndo mabingwa wa Uganda, lakini hata mmiliki wake Lawrence Mlindo si mtu wa mchezo. Watu wa soka wanamfahamu, rais wa zamani wa shirikisho la soka nchini Uganda FUFA, kabla ya mikoba yake kuchukuliwa na Moses Magogo. Kwa hivi sasa meza kuu tayari imeshapendeza na kila kitu kiko tayari kwa shughuli zote. Niko na kaka Sadi Kawemba. Kaka Sadi, karibu sana. Shughuli sasa ni ya kwako. Tuko Azam Sports 3 kwa ajili ya wananchi kuweza kuwafahamisha. Leo ndio siku ya mwisho. Mambo yanakwendaje? Ugeni huu uko vipi? Lakini hapo kesho siku itakwendaje? Karibu sana, kikitini cha kwako. Asante sana ndugu yangu. Kwa niaba ya klabu ya Yanga Africans, tunachukua nafasi kwa eleza wa Tanzania wote kwamba hiyo ni mwendelezo wa siku ya wiki ya wananchi, na tupo katika viwanja vya Jimkana kwa sababu tunahitaji kuwaelezeni kwamba tuna safari ndefu kama Yanga as a club kuona kwamba soka letu linahama au linaanzia kutoka chini kwenda juu. Ndio maana tuko hapa, na kwa kufanya hilo tusifanye na mtu yoyote nani other than the kocha mkuu wa Afrika. Thank you. So, you are most welcome, brother. Asante. We believe that it's not only Tanzania. Everybody in the world will love to be with you closer than we made Yanga. So you are here for us to know that is the son of Africa is with us. Thank you. And that's why we are called Young Africans. We give you all the respect to be with us here. Asante for the wiki ya wananchi. Okay? Be calm, enjoy your day. We'll have a busy day with you, but being a sportsman, we believe that you will enjoy being with us. All the details of why you are here, what to expect from you, and all the details, our president will be the one to do that. My humble request right now is to request my president come up, say a little word why you are here, and then he'll give you the platform to continue to talk to us. We believe less than 24 hours of being here, at least you have 3-4 words. Habari, Jambo. It will be very nice to hear from you. It's Africa, Swahili is our language. Thank you. You're most welcome. Mr. President, thank you. Asanteni sana wanahabari. Asanteni sana wageni waalikwa wote. Kwa kipekee kabisa nitambue uwepo wa wanahabari nguli ambao wako na sisi hapa, lakini nitambue pia uwepo wa makamu wa rais wa Club Young Africans, Vice President Arafat Haji, lakini pia nitambue uwepo wa assistant coach wa Young Africans Cedric Kaze ambaye yuko hapa kwa niaba ya technical bench ya Young Africans. Lakini pia it's our honor to have to me, I call the top coach in Africa, the most successful coach in Africa, our own brother Pitso Mosimane. Thank you very much for being here. Asante sana. Ndugu wanahabari, ni furaha kwetu na Yanga kuendeleza wiki ya mwananchi. Leo tuko katika siku ya Ijumaa tukielekea siku ya kilele cha wiki ya mwananchi ambayo itakuwa kesho tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2022. Ni tukio kubwa sana kwetu. Ni siku kubwa sana kwetu kwa wanayanga, lakini pia Watanzania kwa ujumla. Wote tunafahamu ukubwa wa tukio hili.
lakini pia kupata bahati ya kuwa na kocha mwenye mafanikio kuliko makocha wote katika ukanda huu wa Afrika, kaka yetu Pitso Mosimane. Tumekuwa na mawasiliano na yeye kwa ajili ya kumwalika kwenye wiki ya mwananchi. And to be honest with you guys, it was very easy to get the hold of our our top coach in Africa, Pitso Mosimane. He welcomed us with open hands and he was very ready and happy to be part of this wiki ya mwananchi. Thank you very much, coach. Na hii inaonyesha jinsi gani mpira unakuwa, lakini pia inaonyesha jinsi gani coach Pitso yuko tayari kushirikiana na Waafrika wenzake katika kuendeleza michezo. Nichukua fursa hii kuwashukuru wanahabari kwa hapa. Leo tutakuwa tuna jambo dogo ambalo ni la kuelezea ujio wake Pitso katika club Young Africans, especially kwenye wiki ya mwananchi. Lakini pia tutakuwa na session ndogo na wachezaji ambao wana umri mdogo kwa ajili ya yeye pia kushiriki kwenye projects zake ambazo anazifanya, especially kwenye maendeleo ya michezo kwa watoto wadogo ambayo yanaendelea nchini kwake South Africa. Ukubwa wa kipekee kabisa ameipa wiki ya mwananchi kuwa ni sehemu ya yeye kuja kuitazama Tanzania, lakini pia kuona vivutio vya Tanzania na kuona mpira wa Tanzania jinsi gani unakuwa kila siku. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan amefungua milango ya kuitangaza Tanzania nje ya mipaka yake kupitia Royal Tour. Nasi kama Young Africans tunaamini ujio wa Pitso ni sehemu ya kutangaza mpira wa Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Tunaamini hii pia ni sehemu kubwa sana ya kutangaza nchi yetu kwenye sekta ya michezo, ambayo sekta hii kwangu mimi ni sekta inayokuwa kwa haraka sana na ni sekta ambayo itakwenda kuokoa vizazi vya watu ambao walikuwa hawana opportunities kwenye maeneo mengine na kupata ajira kama ilivyokuwa hivi sasa. Nichukua fursa hii kumkaribisha coach Pitso aweze kuzungumza na wanahabari, na ni waambie tu atakuwa hapa na sisi siku ya leo kwa ukamilifu wake, lakini atakuwa nasi kesho katika mchezo katika siku ya kilele cha wiki ya mwananchi ambapo tutacheza na Club Vipers kutoka Uganda, na siku ya Jumapili atapata nafasi ya kutembelea maeneo kadhaa ya Club Young Africans, na mwisho wa yote tutamruhusu siku ya Jumatatu kurejea kwenye nchi yake South Africa. Coach, it's an honor for us to receive you here in the club, to receive you here in Tanzania. We are expecting that the whole world now is watching what is happening in Tanzania after you confirmed your presence in the week of Mwananchi. I am 100% sure that everyone in South Africa is following up what is happening in Tanzania. And for us, I mean, it shows that you are in a position of helping other Africans in the continent to develop their footballs, to develop their platforms in football, and also to open up a door of other people to be engaged in football in Africa especially. Let me take this opportunity to give you a platform to speak to the media and the whole of the country. There's a number of media guys here, including Azam, who are our main partner in the media, and very fortunate Azam is covering the rest of the country, and we will have a chance to speak to the rest of Tanzania, and some of the medias here, they're covering also part of the world, and they're also following up on the other social medias and other media platforms. Please welcome to Tanzania and welcome to Young Africans. Ajuka hapa? Yes. Okay, please coach, can I sit here? I sit here? Yeah. Okay. We'll do that. 1, 2, 1, 2. Hold. Okay. Bongo. Oh wow. Asante sana President. Thank you. Yeah, I belong to the continent. I'm an African son of the soil. I'm very thankful for the invite from the President and the team Yanga to bring me over here to come experience Tanzania in a different way. But I must also thank the important dignitaries here, the VP,
the media, you guys, the whole staff, and your guest, President from Uganda, our friends. And everybody addressed, and all the protocols respected. It's an honor for me to be part of the wiki Wanawanchi. It's an honor, to be honest. It's a good opportunity because for the last 21 years I've been heavily involved in football every day, every week, So now I found the month free, and how nice and honorable it is to be invited in Tanzania. Thank you, President. I've always been in Tanzania. I think it's the fourth time or third time I've been in Tanzania, but I've come here in different roles. 3 times I came here for football, and all I've been doing is the airport, the hotel, this training pitch, and the stadium. So now I'm coming to see Tanzania different. Of course, I've been in Tanzania. I was here last year with my family, but we were in Zanzibar, and then I had to bring them over. While telling the president, I had to bring them over to the mainland so that they must experience Tanzania in a different way. Because when you're in Zanzibar, we're having fun a lot. It's all about the beach and the ocean. But when you come to the mainland, you learn about the culture, the history of Tanzania. And I brought my family here, and we even went to the museum. We were sharing the message with the president, so that you come here and you know where we are, because I'm from South Africa, and Tanzania has been big brothers to us. Politically, that most of the South African politicians who really gave us an opportunity to have a free South Africa were based here. And when I get this invite to be here, it's not all about football. It's about also respecting the land that has given us an opportunity in South Africa to have the freedom that we have. And Tanzania played a very big role. So it's not all about football, life first and then the football after. So I want to thank everybody here for being around and coming to listen to us. Well, for me, the most important thing is the week of Mwananchi. To experience it differently, to share the space with Yanga in a different way, where we touch important things. I've been briefed about the things that we're gonna do today, and I think first of all is you guys here, and then I see the little boys kicking the ball around. So there's a lot of social responsibility that Yanga is doing. It's not all about football. It's about showing that they care. I'm happy to be part of that program, not only the program of going to the match. So on the TV. Informed, yeah. No, we can use the two of them. This is for the TV. Okay, good. And of course, the main thing, the game, I think we all want to see what happens, but I've just congratulated the coach here, assistant coach, for unbelievable season that they had. They won the treble. If I'm not mistaken, I hope my facts are right, but I know that they won the league. I know they won the cup also. Am I right? Yeah, you're right. Yes, and the charity. Yes. So it's a treble. I was telling the coach, I said, in my life I won the treble 3 times. I remember the first treble I won with my former team, Mamelodi Sundowns. It had the Super Africa Super Cup, it had the Champions League, and it had the league. So after that, Mr. Coach, after that I was under pressure because
what else do you have to do? You have raised the standards very high and high expectations, you know. And you can always do better, because if you don't do better, then it means you haven't improved. So it's a very, very difficult situation to be put on as a coach. But why not? Let's push the boundaries. Let's get whatever we can get to win and bring the spirit of Yanga and bring them back. I think some of you, the journalists who are really following the game, I was surprised to see the turn-up from the airport and the streets of the celebrations of the supporters of Yanga was unbelievable. I had to retweet about it. If you remember, I don't know when was it, to say this is the spirit of football, this is how you celebrate success and victories, and was unbelievable for the world to know, you know, because I know there's a big rivalry here in the country in terms of football, but there's a rivalry anywhere in the world. I come from a team, one of the biggest teams, I think the biggest team, you all know that, in the continent. And you know the rivalry between Al Ahly and Zamalek. I've been in those games about 6 times, and it has been so big that you ask yourself, how big can it be? And also the rivalry of going to Esperance, Tunis, and go there and win. The rivalry of going to Morocco and Wydad, and we go there and win. You know, and the rivalry of going to Algeria, where you face Satif, you face USMA, you face all these big clubs, and you go there and win. You go to Raja and you go there and succeed. So I've been blessed to have traveled all these spaces in my life, and yes, thanks God that the little bit of achievements we have achieved, we can never be boastful of, but we need to be grateful of what football has given us and given me as an African child, because most of the time Africa is led by Europeans, and it's always good when the Africans win. I think you won with an African coach, if I'm not mistaken. Tunisian is African, you know. So Africa must look after Africa, and we have a lot of talent and potential in Africa. We need to believe in Africa, because most of the time we believe we don't have. But I've won most of the titles in Africa, and I'm African, you know. And I was the first African, I can say sub-Saharan also, African coach since 1904 of the establishment of Al Ahly, that I've stepped in that role. And for the last 2 years, I think we've got everything that Al Ahly hasn't achieved in the last 6-7 years. We went to the 2 World Cups. We beat Palmeiras, the strongest team from South America, CONMEBOL, that represents Argentina, Brazil. I think you know all the big players who are coming from there. And we went to Asia. We played Al Hilal, the champions of Asia. We managed to beat them. We beat the champions of Central American continent, which is represented by Mexico. We managed to do that. But I've always been stopped by the champions of Europe. You know, I lost to Bayern Munich. I think you saw it for 2-0 and all that. That's the last step that I would have really, really loved to do in my inter-club career. Go to the final of the World Cup. But the rest we have managed to achieve. The Champions League, we've been, for the last 5 Champions League, we've been there for 4 times. And we've won it 3 times. So it's really a blessing for an African coach to do that. We got 2 bronze medals. We brought the 2 more medals for Africa in the World Cup, the 3rd best team in the world. We have achieved all those things, and we don't want to talk about the leagues and the Champions League. You have the whole history about it. So it's really an honor and a pleasure for me to be part of this team, the history of this
team. It's a big team. Yanga is not only a big team in Tanzania, we all know it, in Africa. And now they're stepping into CAF, and I know the really tough stories about CAF. And easy coach, just win at home, you should be okay. You know, that's the recipe. Win at home, and somehow outside, if you're in a group, if you can get 2 draws, that's it. You got 9 points for home. You got 2 draws away, 11. You're through. Okay, so you don't have to win everything. The president will forgive you if you lose the other 2 games. You know. Yes, that's the recipe. So I've been in that space for the last 12 years, and I know how difficult it is. But I just want to say thank you everybody for being here, for us to listen to me, and obviously we should not take away the week of Mwananchi. That's why we are here. And the other things that the president was speaking that I'm doing, I can talk about them later, but I want to respect the space first about the week of Mwananchi. So probably with few journalists who wants to know what I'm doing now, because now I'm on special leave. I have decided to terminate my contract with Al Ahly. I had 2-year contract. We extended after we winning all those things, but I felt that with achievements that we have done in the last 2 years and missing home, and also taking a break, because 21 years into this thing is not a child's play every time. And you must know, in my space, from Mamelodi Sundowns to where I am with Al Ahly, it's been really 12 years of playing a game every 3rd day. Just imagine, every 3 days you have a football game, and then you travel also. It has been too much for me. It has been too hectic. Yes, so it's not nice for me to leave Al Ahly. I think you're following the social media. They are not happy that I left. But I said, inshallah, we meet again. So I had to take a break, and this is how I'm spending my break. Thank you, President. Thank you very much. Alright, thank you, Pitso. Nadhani sihitaji kutafsiri, si ndio jamani? Tuko tayari kuuliza maswali. Tungeomba kwa kikao hiki tujikite ndani ya yale ambayo ameyazungumza. So I'm requesting the journalists to remain within the brief speech that you've had, the remarks that you've made, and since we might have a chance to continue later to discuss more about the week in Mwananchi that you've come to attend, we'll proceed with that as well. Kwa karibuni sana, naomba nichukue maswali yenu tafadhali, naomba ujitambulishe na you want it now? Yeah, just to go to okay. Ulize swali lako. They want to ask me questions? Yeah. Can you just... Yeah. You can just go, we'll keep the records. Okay. Good morning, Coach. They will address you, just an excuse for a minute. I'm back in a minute. Okay. Yeah. Naomba dakika moja kidogo tupate break, lakini jamani, tunapeleka haya mambo kwa Watanzania, si ndio? Sisi weledi tunaweza tukawa tunaelewa amesema nini. Kama mtajali, naomba nirejee kwa ufupi yale ambayo amezungumza. Ameshukuru sana kwa ujio wake hapa nchini Tanzania na mwaliko huu ambao anauheshimu sana, na hii ni mara yake ya 4 kuja nchini. Alikuwa anakuja hapa kama kocha wa timu, lakini hakupata nafasi ya kuiona Tanzania vizuri, kwani alikuwa anafikia uwanja wa ndege, hotelini, na hatimaye anafika uwanjani nyumbani kwa ajili ya mashindano. Amewahi kutembelea kwa mara 4 Zanzibar, visiwani, ambapo alifurahia mandhari, unajua tena kule ni mambo ya beach na kadhalika, fukwe. Lakini pia alipotembelea hapa bara, jambo la msingi ambalo amelifurahia sana ni kutembelea makumbusho ya taifa na kuona historia ya wakombozi wa bara la Afrika. Ameheshimu na ametupongeza kwa ushiriki wetu katika kulikomboa bara hili, na haya mambo alikuja akayaona hapa na kuelewa jinsi viongozi wa nchi mbalimbali walivyokuwa wanaweka makambi yao hapa na kuweza kurejea nyumbani kwenda kukomboa nchi zao. Kwa hiyo hilo amelipongeza sana na anatambua mchango huo hasa kwa nchi yake pia. Amekuwa na shauku kuiona na kushiriki wiki ya Mwananchi,
Kwanza kiratiba, kutakuwa kwanza kiratiba kukutana nanyi waandishi wa habari, kuweza kujieleza yeye mwenyewe, furaha yake na nini anakifanya kwa hivi sasa. Pili, kafurahia kuona maendeleo ya soka ambayo yamedhihirika na vijana ambao wapo hapa uwanjani ambao watachangamana nao baadaye katika kliniki yake maalum. Amesifia Yanga Sports Club kwa kushiriki kijamii na kukuza soka la vijana. Pongezi pia kwa kocha kwa kushinda makombe matatu msimu uliopita, naye ni mshindi wa treble mara 3. Treble mara 3. Kwa treble ni makombe yote matatu ya msingi katika msimu, naye ameshinda mara 3 akiwa na Mamelodi Sundowns. Nadhani hili mnaweza Google kuweza kuelewa mgeni wetu rasmi kwa nini kwetu ni wa heshima sana. Tunasikia fahari sana kama Young Africans kuweza kumkaribisha na kuweza kushare experiences naye kwa kweli. Kwa hiyo hata waandishi wa habari nadhani mtupongeze kwa makofi yenu kwa kumleta Pitso mbele yenu, Pitso Jingles tafadhali. Na hasa kwa kuwapa ninyi heshima na nafasi ya kuweza kuzungumza naye. Kwa hiyo alishinda makombe hayo akiwa na Mamelodi Sundowns. Naomba tu Google historia yake vizuri tuweze kuiandika. Tafadhali waandishi wa habari tuweze kuisoma vizuri na kuweza kumtambua vizuri. Na hakika alikuwa kwenye changamoto baada ya ushindi huo kuendelea kushinda, na anatupa matumaini ya kujenga ari ya kuendelea kuwa mabingwa kwa bidii, na anasema kwamba anaona fursa yeye mwenyewe ya kushinda mara hii ya kwanza na kuendelea kuweka bidii na kuwa mabingwa. Aliona pia hamasa ya mpira aliposhuhudia maandamano ama ni parade yetu ya kombe. Anasema hivi, ujumbe wake ni muhimu sana. Ilipelekea ujumbe duniani kote kwamba mpira una hamasa kubwa sana, sio Tanzania tu au bara la Afrika, lakini aliona hii kwa dunia nzima. Ilikuwa inaangalia Tanzania na kusema oneni jamani, hii ndio hivi ndivyo mpira au soka ambavyo inaweza kufikia watu. Kwa hiyo hilo amelipongeza sana, na yeye lilimvutia kupita kiasi, na kama kocha Mwafrika ambaye anatambulika kama kocha bora kabisa barani Afrika na duniani, yeye anaamini kwamba kwa kazi ambayo amekuwa anaifanya, alivyokuwa anatambuliwa, Waafrika wana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwa na mafanikio makubwa katika ngazi mbalimbali ambapo mpaka wakaweza kutambulika duniani. Kwa hiyo anajisikia fahari, lakini bado fursa zipo kwa makocha wengine. Sehemu moja ambapo alishindwa kufika kihistoria, mnaweza mkafuatilia yale makombe ambayo alishinda timu ambazo alishiriki nazo kama Al Ahly, na hata kustaafu amezungumzia, lakini alishindwa kuzishinda zile timu za Ulaya. Sasa anasema hiyo fursa bado ipo kwa makocha wetu wa bara la Afrika kuendelea. Na mwisho kabisa anatoa nafasi kwa waandishi sasa kuuliza maswali na kujibu kuhusu wiki ya Mwananchi na kuongelea anafanya nini kwa hivi sasa. Anasema kwamba alikuwa uwanjani kila siku, mechi baada ya kila siku 3, mashindano, anasafiri. Kwa kweli imebidi apumzike, na mapumziko yake anatumia vizuri kwa kushiriki nasi wana Yanga katika wiki ya Mwananchi, na sasa yupo tayari kupokea maswali yenu na maoni yenu, na tujikite katika yale ambayo amezungumza. Karibu sana. So I hope I did justice to what you've said. Oh, thank you. But you're very distinguished, and everybody, and we're now ready to engage with you. Asante sana. Karibu sana. Okay, good morning, Coach. My name is Juma Ayo. I'm Tanzanian, and I work with TV3, and also I'm writing a website called the African Soccer Updates, which is around there in South Africa. So I'm very happy to see you in Tanzania, and I can say I was the first person to interview you when you left in your club, Mamelodi Sundowns. So I'm very happy to see you, and sometimes I was trying to get in touch with you when you left in Al Ahly, but I think you are very busy. So you are warmly welcome in Tanzania. First of all, I don't have any question, but I want to share my content, my view, especially with I'm very happy to see you, as I said earlier, and I want to thank President of Young African, Engineer, by bringing this biggest coach in Africa, especially in our land. So congratulations, brother, and I know
once he will get another job, maybe another chance to get back in our football, it is not easy to get this man in our land. So thanks for bringing him. My view is African football is still needing you, coach. And we know, especially in developing countries, especially our country and our clubs. As you saw in social media, after Yanga being crowned in our land, you saw how people attached it with that championship. So I would like to see, after this meeting and after this your arrival in Tanzania, you can get a chance to meet with the young African coach, especially to share your idea and your experience, because now they are in good track to international competition, especially African Champions League, and you are there and you know where to pass and what they can do, especially technically. I hope you're going to help young African, because soon they are going to start their initial round in that competition. So you can help them to know where to pass. So that is my first point. My second one is you have academy. I heard you have academy in South Africa. I'm not sure, but I think you have, because you are dealing with the youth programs mostly. One of the program of Young African, especially upcoming days, once president was in I think it was in campaign, he told us that he wants Young African to have a youth program. So it will be good once you get back in South Africa, due to youth programs with your academy. You can share with the Young African to see regularly. Once you can take maybe some of youth players from Tanzania to South Africa, and you can exchange that idea. You might help them to see how they can grow from the down or from the ground to up. So that was my concern, and I want to share with you in this morning. So thanks for being in Tanzania. You're warmly welcome, and we expect to see you again. But don't forget to help African coaches, especially Tanzanian coaches, because they are still lacking a lot of things, especially in technical issues. Thank you very much. This is a good journalist for young Africans, eh? Thank you. So he didn't really have any questions. Hakuwa hasa na maswali, si ndio, eh? Umekuwa na mapendekezo, si ndio? So he's had proposals. I'll allow you to discuss those, but can we get one or two more heads? Na naomba tafadhali tujitahidi kutumia muda mfupi. Kama ikiwezekana tuende kwenye swali moja kwa moja. Coach, my name is Mario Chetwa from TBC. My question is just a simple one. Just ask from the channel. Coach, what other African coach should do to reach what they have achieved in Africa? Very good question, Karim San. Can I have a piece of paper from you? That's it. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Sorry, I just want to write down so that I must not forget the answers. What the other coach should do to reach what they have been achieved in Africa, especially African coaches? Okay. So I think that really reflects the first part of the first journalist question, and the second part, of course, is collaboration with young Africans. And the fourth question. My name is Abdul Aziz Awata from Penja TV. We have been passed through your Twitter, seeing how you praised the Yanga parade when they win at the title of NBC Premier League. My question is, when you first received the call from the president that will be here in the week of Wananchi, what first came to your mind, comparing to that parade and comparing the vibe of Wananchi, and what do you expect to see in the Benjamin Mkapa Stadium on Saturday? Good morning, Coach. My name is Abdul Ghafar. I would like to ask you some few questions
Have you pleased to witness such a big event in our continent of Week ya Mwananchi, which you're expecting to have you tomorrow on the stadium? So I would like to know how far have you pleased with such a big event in the football of Africa? The second question is, how do you see such event can have a big impact on engaging the fans and their club? And then we'll come back here. Ameuliza swali ambalo utauliza wewe. Good morning, Coach. My name is Freedom Richard from South Coast TV. I heard you and I took concentration on something you said. You had to do 3 days, 1 match. Now, I want to ask, would you recommend that to other coaches who seek to find your success? Would you recommend that? And do you take that as one of the things that made you come this far? Because down here we have a lot of coaches who are like complaining they can't do it. That could be, I think they take it as a match. 3 days, 1 match. Some coaches do complain. Now, would you recommend that is something to be taken to coaches who are looking for your success, maybe? Tufanye round 2. Tusikilize sasa, inawezekana akagusia maswali yenu mengine. Is that okay? Yeah, sure. All right, so let's cover those. Asante sana. Yes, important questions and good questions, of course, and related to football. I will start with my brother there. If you can just put it on silent, maybe. I think they're calling you from home. Someone in Twitter, I don't know. Twitter space, yeah. Yeah, I think that our brother there was asking me about, it's not a question as he said, it was just a comment. Improvement of African football and youth program. Yeah, as an African, I have realized that the continent needs support, and I'm talking about that because I come from the program. You must understand, if you see those little boys playing football, I come from that background. I don't come from any academy in Europe and all that. No, I come from exactly that boy that you see there. That has been my line of football, and I've played for Orlando Pirates, and I've played in Greece, in Europe, and also in Belgium, and I've played also in the Middle East. One of the most successful teams in the Middle East, especially in Qatar, Al Sadd. I think you know the biggest club that Abedi Pele was playing. Romario was playing there. So I've been fortunate to be in those kind of spaces, and I've played for my country. I'm the first player to play and coach South Africa, my home soil, you know. So I have realized that in terms of coaching, I've realized that the continent needs support, and we have to respect the Europeans because they've been in this program so long, and also you must also understand they have the financial resources. The countries are stronger as a country; they can support this, and I've been fortunate that some of my coaching education, I've spent time months in Holland and learning in Feyenoord how they do their youth structures. So I've got that experience, and I've also been developed by the DFB, German Football Association, and I've learned about their youth structures, and I've learned about senior football coaching. So with that background and coming to coach Mamelodi Sundowns and fighting with the North Africans and also the East Africans, the Mazembes, the Simbas and all that,
I've looking at my story from the way it started to where I am today, and that's one of the things I'm doing at the moment. I have coached players like Steven Pienaar from South Africa. I've coached Benny McCarthy now. He's been appointed as the coach for Man United. He's one of the players I've coached. And I have known their strength and their weaknesses. And even myself when I was playing in Europe. So I've realized that it's not that Tanzania is not good if you produce a top player like, what's his name? Yeah, Samata. I played against him and he scored against us, you know. He scored against me. I don't forget that when he was playing for Mazembe. So but we finally defeated Mazembe in the CAF Super Cup. You know, I can also boast about that. And the president was that match in South Africa, by the way, for your information. So anyway, to cut the long story short, I've realized the shortfalls when I was playing, when these boys were playing, to say, why are the Europeans ahead of us? And sometimes you say, why teams like Senegal, Egypt, Morocco, Tunisia, why are they always dominant? Algeria. I mean, if you look at the CAF Super Confederation Cup and the Champions League, you make your research, you know, as a journalist. For the last 5, 7 years or 8 years, which part of Africa has won those kind of tournaments? And it's a fact. And I'm humbled to be part of the last 5 years, to be four times in the finals and winning 3 times. So in the last 5 years, I can boldly say I've been there and I've won the medals in that 5 years. So, but to come back to your story is the shortfalls is we need to train our children here exactly the same way as the Europeans develop their children. It is some of the things are not. It's not about the money. Of course, you need financial resources to facilities to pay the coaches to be able to do that. But you need also the education to know. It doesn't matter. A doctor from Tanzania is the same doctor as in England. Okay? We study the same human body. So what we need is the curriculum to give them the right information, what to do. So one of the programs that I have started in South Africa is PMSS, which is the Pitso Mosimane Soccer Schools. I've long wanted to do that, but I didn't have the chance because I've been busy every 3 days, as the guy was saying. So I've started that by putting football first in the schools. Why in the schools? All the children are at school. All the children go to school, the young children. And that's where you start. You can't miss them at the school. At club level, we have an opportunity to miss them. And we can only take as much. You know, Yanga, Simba, Azam, and then can only take as much. You can't take a lot. But look at the entire country. There's so many children who are left behind who don't play football. Not because they don't want, but because there's no program, they cannot be involved. So what I've done in South Africa, and hopefully maybe we'll put it in Tanzania to learn from you guys what is the situation. You can't just come here in the country and start doing things without understanding what's happening. So first seek the information, then you can say, or probably we can contribute in this way. So I've realized that the whole entire continent, you must remember, I've been at the biggest, at the highest, at Al Ahly, where they've won 10 Champions League, I think 4 CAF Super Cups, 4 times in the World Cup. We have won it. They've been third 3 times. I mean, you can just mention it's the biggest club, okay? But the biggest club doesn't mean you can't lose to any team. I mean, we were here, we lost to Simba. I think you saw that. So that's football for you. We can lose also to Yanga, but the history remains the history. You know, every team can lose to anybody. I see Real Madrid losing to Sheriff one time in the Champions League, but you go to Santiago Bernabeu and go see the trophy cabinet and the history, then you respect. Okay, so it has been like that. So I've realized that
we don't have the right programs in the continent. Not to say we don't want to do it or we can't do it. We have never shared the information. So the information I got from those places that I qualified from in Germany, also. So I've came up with a program that I'm busy finishing the manual now. How to train the players from age 3 to 18. Because when we were taught coaching, we were trained the way we were playing. You know what I'm trying to say? But football is not like that. Look at the academic side of the school. You can't train a young child of 5 years or 3 years the same way with the same curriculum, education curriculum of the grade 4, grade 5, grade 3. So you're going to put the right program inside. So that's what I'm doing in South Africa, and hopefully I can come here and contribute at a later stage. So that's why I formed the Pitso Mosimane soccer schools. Because if we do the school, when they come to the club at the weekend, they've had few sessions at the schools, and imagine how many sessions can they have outside the club. So the club will give them maybe two sessions maybe before they, but when they're at the school they get another 2, so we can make 4. So we start to develop them the same way as the Europeans. So that's Pitso Mosimane soccer schools that I'm doing in South Africa, and it's amazing that how they have received. And sometimes we say in South Africa is a developed country. Yes, maybe as a country, but we're talking football. We didn't have that program of how to train the coaches, to train the children with the age appropriate training, which is the size of the pitch, which is the size of the ball, how many minutes you train, what you address on a 3 to 5 year old. You cannot put the same program to an 8-year-old. So we didn't have that information. So I'm busy gathering that. The manual is coming out. You will see it. You will first see it. So that's how I believe first we must do to develop the continent. Somebody who monitors them. And I don't want anybody who come from Europe to come to see my program in the school and say, what is this Pitso using his name and his profile and he's not doing the right thing. So I know I'm doing the right thing because my research is extensive. And I've gone to Europe to understand what they're doing, and we can do that in Africa. So that's my contribution to my beloved continent and in South Africa. And then we're doing, somebody asked about how can we help and contribute to Africa, because I've been in that space for the last 12 years, you know, in Champions League. So how do we do that? I have a program called the Master Class, and hopefully we'll bring it again here in Tanzania. The Master Class, we did a pilot one, the first one in South Africa with a team that is qualified for CAF, Royal AM. You'll see them, they'll be in the Confederation Cup. So I am sharing, I've got my team that have been traveling. You must know my coaches. I've got 2 coaches with me and an analyst. They've been with me for the last 12 years. It's not funny. I travel with them wherever I go. So we have a master class where we share the information of what has contributed to us to have won 18 trophies in our career. And that includes the World Cup, that includes the CAF Champions League, CAF Super Cup. We've been also in Confederation Cup. So we're sharing that information and what happened, how did we do it, and where were our pitfalls, because we were not all successful. I think I've lost 6 cup finals. You know, I can talk about 17 or 18 that I've won, but I've lost 6. So that really shows that there's nothing guaranteed. You will learn some of the things that you didn't do right and do them right. So that's what I am doing now for my continent, and I don't mind to be coming over here, because even Uganda people are already asking us to say, Coach, you're the only African, you understand the kind of pitches we come from, the backgrounds where we're coming from, because the Europeans don't know that. They come to coach and they go. So I live here. I'm in the continent. So I'm sharing that information, and it doesn't mean that we know everything.
I'm just telling you what happened to us and how we got it right and how we got it wrong. So the programs must be really respected. If you follow, last night, my former team, Al Ahly, has made a decision that they will play with the youth teams, not with the senior team to finish the league. It's very interesting for me because some of the things that created that situation, I've told Al Ahly about them, but now they know. Okay, and sometimes when it comes from a European, everybody will listen. Africa gets excited. Okay, when it comes from an African, Africans don't know nothing. No, we know. We learn quickly, we learn fast. Africans can learn. So we learn quickly and we learn fast, and it's amazing. But anyway, I don't want to go there. But it's the issue of playing 3 games every 3 days. So it means you have about in 8 days or 9 days you have 3 games. So it's to the coaches also as much as you are looking at the curve. I don't forget to win the league here because you know what happened when we won the league. We want those celebrations again. So it's a bit tough getting that information of how I've succeeded and how I've also not succeeded. So those are the things that I call it the master class. And I'll go to Africa because I see the demand. Africa says, tell us about your stories because you're the only one who's won the Champions League more than everybody in the continent. What happened? How did you do it? And especially with different teams. Yeah, I don't know if I've addressed everything. The biggest event, why are you here? Of course, to share the big week of the citizens with you guys and for me to experience that and share also the chance and opportunity with these young children who are here because that was me years back. So, and also to respect the country as Tanzania and also to respect the Yanga badge that has been there for all these years. Yeah. What impact does this have to do to the fans? That's the question. What do I think? I think the president can answer that much better. What impact does this week mean to the fans of Tanzania? I've seen the passion of Tanzania. I've seen the fans. I've been at the stadium. I've seen the first time I was in Tanzania, I came to watch a match before the big stadium. There was a stadium next to the big stadium. Yeah. I don't know if it still exists. I saw Yanga play Simba. And there was a problem. I think the match didn't finish or whatever, but there was about tear gas and all that. Those who were long in the game can remember that day. It was like a Sekafa tournament. It was unbelievable. And I came here and my brother from Uganda, that's where I got Dennis Onyango from Tanzania in that stadium. I signed Dennis Onyango immediately from that tournament. So I've seen the passion. I've seen the passion when my team came over here, my former team came play against Simba, and I've seen the images of Yanga Simba, the derby. So that the impact that this country has, and I think if you're not aware, I think you're amongst the top 4 forces leagues now in the continent. South Africa is good also, the league is good. Egypt is a tough league. Tunis is a good league. Same as Morocco has a good league. But you also now impacting on the West Africa. I'm watching the movements that the West Africans now are flocking more to your country. Why? It's because now the football is improved. You have invested a little bit more in your football. You take the CAF competitions very serious, and look at how your stadiums are getting full. So I hope you're right about this, that we're watching from outside. What you are covering is important and is big, and look how the football is developing and growing. And probably to share some ideas that why we don't have South African players also to come into Tanzania,
why we don't Tanzanian players going to South Africa? We can share that information later, especially with the master class. That's why I formed that too. So we can help the movements. There's a lot of Tanzanians in South Africa, and there's a lot of South Africans here, and especially in our history, you guys hosted us, you guys helped us to get our liberation, so we can also give back. So I hope I've answered almost everything. I don't know if anybody is not happy that I didn't speak about his question, but to the program director, I don't know. Now we're very happy, and we'll have to move on to the... Yeah, thank you. Yes. Itabidi nishike pia, si ndio? Jamani, tunawashukuru sana kutokana na hali ilivyo. Tujipongeze kwa maswali ambayo tumeyauliza, ni mazuri sana, na tumpongeze pia Pitso kwa sababu amezungumza zaidi ya yale ambayo tumeuliza, si ndio? Kwa hiyo tufurahie haya. Sasa naomba tuingie kwenye tukio la kukabidhi jezi hizi, zawadi hizi kwa timu hizi. Naomba tafadhali kamati na viongozi wenzangu tuweze kushirikiana. Tutahitaji kupiga picha na watoto hawa. So coach, we now wish to award these very precious, by the way, kids. Oh good. To the young players. You want me to be part of it? Sure. Yeah. Labda hii meza tuisogeze mbele, sio ili vifaa vyenu bado viwe vimebaki hapo. Tupate nafasi hiyo. Tusaidiane. Mkono tu. Yes, asante kwa sana. Ili hapo pazuri, hapo sawa. How are you? Na waliokaa katika viti nyuma mtasamee kidogo. Kama hamtajali. Sasa hapa mjatuambia utaratibu hii tunaifanyaje? Mwakilishi viongozi wa timu tafadhali naomba mje mbele. Na kijana mmoja tafadhali. Mapacha. Kama mko mapacha na wewe mapacha mwenzako nenda, kwa sababu hii inaweza kuwa ni story kwa waandishi wa habari. So these are twins, huh? Yeah. Identical twins. Oh, good. That's correct. Tunaposhika mpira, kocha anakupa hapo. Namba mtabasamu jamani, iko na kocha bora barani Afrika na nyinyi kama wachezaji tunachukua mjisikie fahari. We have enough space. Tunaweza kupiga picha hata ya kimichezo, wengine mkiwa wameinama. Wengine naomba tujiunge kwenye picha hii, tuiname kwa mbele kama huwa tunafanya katika timu ya katika picha ya timu. You can see, you football players, yeah. You know how to take a picture, eh? That's how to do it. Mpira hapo chini. There you are. Okay, pongezi kwenu. Naomba mtumie vifaa hivyo vizuri, mvihifadhi vizuri. Yule ambaye anavifua awe anavifua kwa wakati, msije mkakuta vimevunda siku ya kwenda kucheza mechi, si ndio? Sisi wote tunajua kwamba mfuaji wa kitu kwa mwizi. Na mkipeana zamu uwe basi waadilifu. Okay, asanteni sana. Picha zimepigwa hizo. Tuende kwenye sekta ya pili sasa. Hongereni sana. Naomba muendekee uwanjani. Two teams. Yes. Okay, good. The second set. Okay, tumetoa mfano wa hawa peke yake. Please, may I ask you to take a seat, please? Hii hapana, sio lazima. Labda kama mzungumzaji anayefuata, the next speaker ni mdhamini CRDB Bank PLC. Naomba kaka Muhumuliza Uberwa, meneja mwandamizi wateja wadogo na wakati kutoka benki ya CRDB, nikukaribishe uweze kuzungumza. Nitaomba coach, could you just to the left and raise if you also adjust to the left. I want him to stand right there. Yeah, pale kaka nakuletea vifaa. Yeah. Hizi zingine zitapika vizuri. Twitter hawatadeni, kwa tusogeze meza, si ndio kwa mara nyingine tena. Haya, mkono basi wa nguvu upande wa pili. Asante. Nashukuru sana. Be careful. All right, these are our sponsors, CRDB Bank PLC. They've been
taking very active part in most of our programs leading to the climax tomorrow. Karibu sana. Thank you so much. Okay, thank you so much. I will please allow me to use Swahili because I really love my message to. Should I say this? Yes. Okay, thank you. In the microphone. Okay, I've been asked to sit. I think it's better this way. Thanks. I would love to ask you to use Swahili because I would love my message to really touch each and every Tanzanian, and I hope when I use Swahili, everyone will, touch base and get to know what I really want to stress. So, asanteni sana, Coach Pitso, President, Assistant President, pamoja na viongozi waandamizi wa klabu yetu ya Yanga. Jina langu limetambulishwa, ninaitwa Muhumuliza Buberwa. Mimi ni meneja mwandamizi wa mauzo kutoka benki ya CRDB. Nafikiri wote mmesikia kwamba benki ya CRDB tumedhamini, ni mmoja wa wadhamini wa wiki ya mwananchi. Benki ya CRDB ni benki kinara na ni benki ambayo inaamini katika michezo na ina invest katika michezo, lakini hatuishii hapo. Tunahakikisha kwamba tunafanya investment kubwa sana katika vijana, na tumefurahi kwamba wiki ya mwananchi President kwamba ameamua kwamba mojawapo ya shughuli katika kuelekea wiki ya mwananchi basi ni ku participate na kutoa support na kuonesha kwamba kweli tunadhamini na tunathamini umuhimu wa vijana katika kuhakikisha gurudumu la maendeleo, lakini katika soka kwa mbali. Kwa hiyo benki ya CRDB tumedhamini na tunatamani kwamba Watanzania watuelewe na wapate kwa uhakika kabisa juu ya huduma yetu muhimu ambayo imelenga watoto, lakini pia imelenga vijana. Tuna akaunti yetu inaitwa Junior Jumbo account ambayo ndio account mahususi kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwasihi na kuwatia shime wa Tanzania wenzangu na wala wasio wa Tanzania kwamba tuna fursa ya kuwekeza na kufungua akaunti kwa ajili ya watoto wetu, na watoto wetu wataweza kujipatia kipato, kwa maana ya kwamba utaweza kuwa unawekeza kidogo kidogo kwenye akaunti yetu ya Junior Jumbo. Kwa hiyo kama wewe ni mlezi, kama wewe ni mzazi, fursa ipo kuhakikisha kwamba unafungua akaunti ya Junior Jumbo na kuanza kuwekeza kidogo kidogo kwa ajili ya watoto wetu. Lakini hatuishie hapo. Tumesema kwamba sisi tunaamini katika vijana, na vijana hatujawaacha, na akaunti yetu mahususi kabisa inaitwa Score. Sasa nitumie fursa hii pia kuwaomba na kuwatia heshima wanafunzi ambao sasa wanakaribia kujiunga na vyuo vikuu kwamba mpango mzima ni akaunti ya Score. Kwa hiyo popote ulipo, kama unanisikia au kama utaweza kutusikia baadaye, tunaomba hakikisha kwamba unatembelea tawi letu la benki ya CRDB mahala popote ulipo, unafungua akaunti yako ya Score, kwa sababu Score ndio mpango mzima kwa wanachuo. Mwisho kabisa, kwa sababu ya muda, benki ya CRDB tumeandaa zawadi kidogo kwa ajili ya vijana hawa. Sasa kwa sababu ya muda hatutaweza kuzigawa zote hapa, lakini nitaomba mwenzangu tu anisaidie. Tutaweza kugawa t-shirt mbili, kama tutaonesha t-shirt mbili kama sample zigawa, tutawachia viongozi, president na timu yake kwa ajili ya kugawa kwa hawa vijana wetu. Kwa hiyo la kwetu ni hilo. Benki ya CRDB tunawapenda na tunawakaribisha Watanzania wote na wale wasio wa Tanzania kupata na kufaidika na huduma zetu. Hapo nyuma ya banda hili tuna banda letu la benki ya CRDB. Kwa hiyo unaweza ukafika hapo, utapata maelezo ya ziada, utapata huduma zetu ambazo benki ya CRDB tunazitoa kwa ajili yenu. Benki ya CRDB ni benki inayomsikiliza mteja. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tutafanya vile tena, naomba mkono wa nguvu upande wangu moja tuweze kuinua hii meza turudishe nyuma. Can I please handle this one? Yes, asante sana. Nashukuru sana. Wana CRDB, naomba niwaambie kitu kimoja. Kesho pale uwanjani ndipo mtakapoona nguvu ya Yanga. Naomba mje pale, muamini kwamba sisi tunaweza tukawaletea wateja kwa idadi hii. Followers wetu wote katika matawi yetu yote, kwa ustawi wao, njooni mjumuike nasi, tukae tuzungumze, tuwaelekeze wako wapi. Tunaendelea kuhamasisha wao wanachama wetu rasmi. Hao tungependa wote muweze kuwasaidia, wanaweza kujiunga namna gani wakawa na manufaa katika shughuli zao wakiwa wateja wa CRDB Bank PLC. Kwa hiyo kujiunga nasi mmepata nguvu yani ya nchi hii. Naweza nikawaahidi hicho kitu kabisa. Angalieni namba zetu kwenye mitandao, ni namba ambazo zinastaajabisha. Kwa hiyo wakati mnatoa zawadi hizi, vijana wetu hawa wawakilishi
naomba wapige picha. Mkumbuke kwamba picha mnazopiga hapa hivi leo za vijana hawa, siku moja hawa ndio wanaweza kuwa kina Pitso, lakini hii picha tutakuja kukumbuka ndani ya miaka 6-7 ijayo. So these may be the new Pitsos in the next 6-7 years. This picture may be historic. The future Samatas. The future Samatas, yes. Naomba mtabasamu basi vijana, maana baada ya miaka 10 utasema mbona nilinuna. Hongereni sana Junior Jumbo kwa ajili ya vijana kule. Safi kabisa. Ile account nyingine inaitwa Scholar account. Safi kabisa. Elimu pia ni muhimu sana. Na amesisitiza Coach Pitso kwamba alielimika. Kwa hiyo ni kocha msomi kabisa, na master class ambazo wanaziendesha kama mnavyoona hivi sasa zinahitajika katika nchi zote barani Afrika. Kwa hiyo makofi tafadhali. Asanteni sana wadhamini wetu CRDB. Pokeni pia na njumu hizi nyingine za uwanjani, zingine za mazoezi za kisasa kabisa. Naomba mziokote hizo. See how many you're gonna get, eh? A lot, eh? Safi kabisa, safi kabisa. Kiongozi, naona umecheza sana na kiatu chako. Unaitwa nani? Yasin. Nasir, nikiangalia kiatu chako na kiatu kipya unachopewa, si mchezo rafiki yangu. Umefurahi eh? He's happy. Oh, he's the captain eh? All right, we're going to watch him on the ground uwanjani kabisa. Asanteni sana, tunashukuru sana vijana. Asanteni sana. If you would just take a seat for just a second so that we can now go to the ground so we can wrap this up tuweze kufunga hili tukio. Ningependa kwa niaba ya uongozi, Rais tafadhali, wiki hii kwanza tuwapongeze sana waandishi wa habari. Nawashukuru sana. Uwepo wenu, mialiko kwenye media, mnapotupokea na mnapozungumza na sisi, kwa kweli tumefarijika sana. Na bila nyinyi tusingeweza kufikisha ujumbe kwa wananchi wetu nchi nzima bila jitihada ambazo mmezionyesha. Tunaomba sasa hivi tuwe na mshikamano wa nguvu sana tafadhali. Kwa hiyo tungependa kuwapongeza nyinyi. Pili, tuwapongeze wananchi. Tunaelekea sasa kwenye kilele chenyewe. Drive ya mwisho sasa hivi tunakuja huko kwenu mlipo. Nikiangalia magrupu hapa ya kamati mbalimbali, unaona bwana peleka tiketi mtuani chama leo hapa naweza tunekawapa taarifa ya kule Sinza. Moja kati ya matawi hivi sasa yanakwenda katika hospitali saa 8:30. Ningeweza kupata hiyo taarifa mapema ningeonyesha, wanakwenda kutoa vifaa saidizi katika hiyo hospitali. Hao ni wanachama wa tawi moja la Yanga, na hiyo tumekuwa tunaiona, tunapata taarifa kutoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo nao wanastahili pongezi sana. Wananchi wanatuonyesha sisi kweli tuna nguvu ya pamoja, sisi kweli tuna watu, sisi tunafanya mambo beauty. Sasa hii imeshapanda juu ya mitandao yetu pia vile vile ina taarifa sahihi. Tuingie huku kupata taarifa sahihi. Hakuna sehemu nyingine labda na kwenye press conference kama hizi hapa. Kwa tawi hili hapa, linaitwa tawi ya family. Wao wanastahili pongezi sana. Wanasema kwamba kutembelea hospitali ya Mwananyamala, mkabidhi vifaa kwenye wodi ya watoto, neonatal ward. This is a CSR activity by one of the Yanga branches in the district. Yes, they're going to the hospital, and hao ni wadau wa michezo na waandishi wa habari. Nyote mnakaribishwa sana kuweza kushuhudia saa 8:30. Kwa hiyo ni taarifa rasmi kabisa. Hivi ndivyo tunavyotaka kuona timu yetu inaendelea. Mashirikiano na Coach Pitso, ushindani na Vipers. Unajua Viper ni nyoka yule kifutu, si ndio? I know how I know what that snake means lakini sifa ya huyu ni kwamba anaweza akakukimbia lakini atarudi kuchungulia kama bado upo. So we will beat you this time. But the way the Viper is, it usually comes to check whether you're still there. We will still be there and we will beat you again. So good luck to the game, eh? Good luck to the game. Asanteni sana. Sasa makamu wa rais atakuwepo pale, Bwana Arafat. Kwa hiyo sasa hivi tunajigawanya. Kamati kila moja huku kwenye vyombo vyenu vya habari, tupo pamoja. Tuko beauty. Na wakaribisha Watanzania waweze kufurahi, waweze kutoa kwenye mtoko kwa siku ya kesho kwa wingi sana. Ustaarabu upo mwingi sana. Rais, kama una chochote cha kumalizia, twende uwanjani. Maki sisi jadi yetu ni huko uwanjani, tunaonyesha burudani, si ndio? Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Karibuni sana.